Namo Buddhaya. Teruvan Saranai Sielu Denatama. Very warm welcome to our regular evening, Saturday evening, Bodhi Puja, Dhamma Dana, blessing chanting, meditation, and also children's Dhamma sharing program. Regularly, we every Saturday evening host this special program to facilitate for the community to come together and to share the blessings. But today we start a special series based on 3 months rainy retreat. Rainy season, Vassana Kala, is the highly sacred, auspicious period of time in the Buddhist tradition. Today, we start that 3 months of program. Our final program will be the 22nd of October with the Katina ceremony. During this 3 months of period, we regularly have Saturday evening special puja. Whatever the meritorious deed we do during the Vassana season 3 months rainy retreat, that earns higher merits, that brings special blessings, because it is the most sacred, auspicious period of time. When we even sow something at the right time, we reap the highest results, harvest, because of being engaged in the right time. So during this period of Vassana season, whatever is small or big, the meritorious activity we engage in, it gains higher merits. Therefore, if anyone would like to sponsor any of these Saturday programs, we have about 12 Saturdays. Please let us know that you would be able to share those blessings for the special reasons in your lives. Today, our Dhamma Dana is being sponsored by Ms. Jeevani Jayasurya and family, especially in loving memory of the beloved father, Mr. Sexton Jayasurya, to mark his 83rd birthday, and also to remember him on the 4th year and transfer the merits into his good name, wishing may loving father find all the peace and happiness and the liberation. So today, the special program is being sponsored by Miss Jeevani Jayasurya in memory of the loving father, in memory of the loving father, to transfer the merits. And also, they would like to dedicate these merits to loving father of Mr. Roscoe, Mr. Miriam Pillai Pilomin, who passed away a few days ago, and may he also find the peace and happiness in his journey and rest in peace and attain the supreme bliss of Nibbana. Also, Mrs. Manju Amarasuriya and family, those who are departed in that family, no longer with us, all these relatives and friends equally share these merits, and may they all attain the supreme bliss of Nibbana. Ms. Jeevani Jayasurya would like to sponsor this program, Dhamma Dana program, and wishing everyone in the family here in UK as well as in Sri Lanka with good health and all the blessings.
We also share these blessings for our Miss Varuni and family for all the good health and success. Teruwan Saranai සියලු දෙනාටම ඔබ අප හැම දෙනාම සම්බන්ධ වෙන්නේ විශේෂ වස්සාන කාලයේ පැවැත්වෙන දහම් වැඩසටහන් වලටයි. වස්සාන කාලය බෞද්ධ ශාසන ඉතිහාසයේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨම පුණ්‍යවන්තම කාලයයි. මේ වස්සාන කාලය ඇසලපුර 15ක් බොහෝ දිනේ 14 වෙනි මාස ජූලි මාස 14 වෙනි දින ආරම්භ වෙලා 22 වෙනි ඔක්තෝබර් 22 වෙනි දින දක්වා මාස 3ක් පැවැත්වෙනවා. ඒ කාලය තුල යම් පින්කමක් කුඩා හෝ විශාල හෝ මොනියම් ආකාරයේ පින්කමක් කළත් එය මහත් ආනිසංස ගෙන දෙන පින්කමක් හැටියටයි සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. වස්සාන කාලයේ පුණ්‍ය කාලයක් වගේම මහා පින්වන්ත කාලයක් ලෙසයි අපි හැම දෙනාම සඳහන් කරන්නේ. එනිසා මේ උතුම් වස්සාන කාලයේ පුරා සෑම සෙනසුරාදා දිනයකම පැවැත්වෙන විශේෂ ධර්ම දාන, බෝධි පූජා, භාවනා, සෙත් පිරිත් දේශනා, ආශිර්වාද වැඩසටහනටයි ඔබ හැම දෙනාම සම්බන්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ සෑම සෙනසුරාදා දිනයකම පැවැත්වෙන ධර්ම දානමය ආශිර්වාද පින්කම දායකත්වයේ ලබා ගැනීමෙන් ඔබටත් එහි පින් ආශිර්වාද ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. සති 12ක පමණ කාලයක් පැවැත්වෙන මාස 3ක පමණ කාලයක් තියෙන ඒ වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වෙන්නට දායකත්වයේ ලබා ගැනීමට කැමති නම් විහාරස්ථානයට දැනුම් දෙන්න. අද දවසේ මේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ ජීවනී ජයසූරිය නෝනා මහත්මිය, ඒ වගේම ඒ පවුලේ සියලු දෙනා විසින් විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ ආදරණීය පියාණන් වන සෙක්ස්ටන් ජයසූරිය පියතුමාණන්ගේ 83 වෙනි උපන්දිනය සිහිපත් කරගෙන වර්ෂ 4ක් ගත වෙන මේ වෙලාවේදී එතුමා සිහිපත් කරලා පින් අනුමෝදන් කරන්නටයි මේ උදාර පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. මේ සියලු වස්සාන කාලයේ මේ උතුම් පින්කමෙන් රැස් කරගන්න කුසල ශක්තිය එතුමාගේ සසර ගමනට අනුමෝදන් වේවා. එතුමා සාංශාරික ජීවිතයේ පතන බෝධියකින් අමා මහ නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අද දවසට සම්බන්ධ වන මංජු අමරසූරිය නෝනා මහත්මිය ඒ පවුලේ සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් කිරීමටත් වගේම වරුණී නෝනා මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් කිරීමටත් විශේෂයෙන් මීට දින කිහිපයකට උඩදී අභාව ප්‍රාප්ත වෙච්ච අප රොස්කෝ මහත්මයාගේ පියාණන් වන මේරියම් පිල්ලෙයි පිලෝමින් මහත්මාණන්ට මේ සියලු ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමින් එතුමා ප්‍රාර්ථනීය වූ ශාන්තියකට උතුම් වූ සැපතකට පත්වේවා, නිවනින් සැනසෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙනයි අද මේ පින්කමේ සියලු පින් සිදු කරනු ලබන්නේ. ඒ වගේම සුජීවත්ව වාසය කරන පවුලේ සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කිරීමටත් මේ පින්කම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සියලු බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඒකාන්ත වශයෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධයෙන් අපේ මෙලව ජීවිත වගේම පරලොව ජීවිතද වාසනාවන්ත වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන අපි හැම දිනාම මේ වෙලාවේදී පන්සිල් සමාදන් වෙමින් බෝධි පූජාව බුද්ධ වන්දනාව සිද්ධ කරමින් සිංහල ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කරමින් ඉංග්‍රීසි ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කරමින් සෙත් පිරිත් දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරමින් අද දවසට નિયમિત ආගමික වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Now we are going to start our program by observing 5 precepts and then few minutes of homage, Bodhi Puja. After that we will have a Singhala Dhamma sermon, followed by there will be a chanting of protection blessings.
After that, we will have the English Dhamma sermon, and then we will proceed with our children's Dhamma sharing. Then we will finish with few minutes of meditation. Hamadinama Pansil Samadan Venata Sudanang Venna. Please be prepared for observing the 5 precepts. Those who are joining online as well as on site, please say Namo Tassa 3 times to observe the 5 precepts. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi buddhang saranang gacchami, Dutiyampi dhammang saranang gacchami, Dutiyampi sanghang saranang gacchami, Tatiyampi buddhang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacchami, Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinādhāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Amesu micchāchārā veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Suramēraya majjapamādaṭṭāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. අපි හැම දෙනාම එකතුව පිළියෙල කරගත් මල් පහන් සුවඳ දුම් ගිලන් පස මේ සියලු පූජාවන් තුන් ලොවක් සනහාලු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත අප්‍රමාණ බුදු ගුණ උදෙසා පූජා කරමි. පූජාම වේවා. එවාගේම ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේටත් දළදා වහන්සේ ඇතුළු සියලු ධාතුන් වහන්සේලාටත් පූජා කරමි. පූජාම වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන let us pay our homage to the Buddha, Dhamma, Sangha. May all the offerings be prepared with devotion and respect, the flowers, incense, light, all the medicinal rings offered to the Buddha, Dhamma, Sangha, and all the objects of veneration, sacred Bodhi tree, relics of Buddha and Arahant. May this be a great blessing for all of you, for the good health, protection, and happiness. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ittipiso bhagavā arahang samma sambuddho vijjācarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sārati sattā deva manusānaṁ buddho bhagavā Buddhaṃ jīvitāṃ yāva nibbānaṃ
saranang gacchami Swakkato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehi passiko opanayiko paccattang vedittammo vinyuhiti dhamman jivitang yava nibbanang saranang gacchami supatipanno bhagavato savaka sangho ujjupatipanno bhagavato savaka sangho nyaya patipanno bhagavato savaka sangho samiti patipanno bhagavato savaka sangho yatidang chattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakkineyo anjali karaniyo anuttarang punyakkettang lokassati sanghang jivitang yava nibbanang saranang gacchami vandami cetiyang sabbang sabbatani supatittitang saririka dhatu mahabodhing buddha rupang sakalang sada yassa mule nisinnova sabbari vijayang akapatto sammang yutang satta vande tang bodhipadapang imete mahabodhi lokanatena pujita aham pite namassami bodhi raja namassute ganasarappadittena dipena tamadang sinati lokadipang sanguddhang pujayami tamonudang gandha sambhara yuttena dupenang sugandhina pujaye pujaniyantang pujabhajana uttamang vanna gandha gunopetang etang kusuma santating pujayami muning dassa siripada saroruhe pujemi buddhang kusumena nena punyena metena labami mokkang kuppang milayati atai dhamme khayo tatayati vinasa bhavang sugandhang sitalang kappang pasanna madurang subhang paniya metang bhagava patiganhatu uttama adivase tuno bhante ilana paccayang imang anukampang upadaya patiganhatu uttama adivase tuno bhante sambang saddhaya pujitang anukampang upadaya patiganhatu uttama kayena vaca cittena pamadena maya kathang accayang kamane bante
te buri panya තථාගත kayena vacha cittena pamadena maya katang acchayang kamame dhamma sandittika akalika kayena vacha cittena pamadena maya katang acchayang kamame sangha supatipanna anuttara imina punya kammena mame bala සමාගමු satan samagamo hotu yava nibbana pattiya akasatta ca bummhatta devanaga මහිද්దికා punyantang anumoditva cirang rakkantu loka sasanang akasatta ca bummhatta devanaga mahidika punyantang anumoditva cirang rakkantu desanang akasatta ca bummhatta devanaga මහිද්దికා punyantang anumoditva cirang rakkantu mang paranti idang me nyatinang hotu sukita hontu ඥාතයෝ idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo sadhu sadhu sadhu. Now we are moving into our Singhala Dhamma sermon. That will take about 20 minutes, during which those who are not familiar with the language, they can practice few minutes of meditation. It is also a form of meditation called Dhamma Anusati, recollection of the Dhamma is a subject of meditation. After that, we'll continue our program in English. හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපි දැන් සිංහල ධර්මානුශාසනාව ආරම්භ කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ සඳහා මා ඊටාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ගාල්ල බද්දේගම ශ්‍රී රත්නසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දුටුගැමුණු විහාරස්ථානයේ එවැගේම අප විහාරස්ථානවල වැඩ සිටින අතිගෞරවනීය දාම්මල පියනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේට කවුරුත් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමට ආරාධනා කිරීමක් වශයෙන් සාදුකාර පවත්වමින් ධර්ම ශ්‍රවණය समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्ग मोक्खदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං වදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං වදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං වදන්තාති නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සුසුතා ලබතේ පඤ්ඤා මෙම විහාරස්ථානයේ lectures ධර්මනිකේතනාරාමාධිපති අතිගෞරවනීය ශාස්ත්‍රපති අකුරල සමිත පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම විහාරස්ථානයට පැමිණ මෙම පින්කම් මාලාවේ ආරම්භක අවස්ථාවෙහි දායකත්වයේ දරන ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, ඒ වගේම අන්තර්ජාලය හරහා සම්බන්ධ වී කටයුතු කරන පින්වත්නි, අද දවසේ මේ වස් තුන් මාසයේ ආරම්භක අවස්ථාව, පින්කම් මාලාවේ ආරම්භක අවස්ථාව, ඒ පිළිබඳව අපේ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ සිහිපත් කරන්නට යෙදුණා.
සිංහල ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව අපේ මේ කාලේ පවත්වාගෙන යනු ලබන Saptha Arya Dhanaෙහි සුත කියන මාතෘකාවයි තිබෙන්නේ. සුත කියලා කියන වචනේ තේරුම ඇසීම කියන අදහස. ඒ නිසාම තමයි ශ්‍රෝත ශ්‍රුත අසන ලද සෝතේන්ද්‍රය කියලා කියන්නේ කනට අහන නිසා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සප්ත ආර්ය ධනෙහි පංච ආර්ය ධනෙහි සුත ධනයක් හැටියට තමන්ට තිබෙන වටිනා දෙයක් හැටියට සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේක අපි තේරුම් ගන්න ඕන මේට අවුරුදු 2600කට තිබුච්ච සමාජ පරිසරයත් අපි තේරුම් ගන්න වෙනවා. බහු සංස්කෘතික මෙවලම් බහු උපකරණ නැති යුගයක බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනෝ ඇසීම ලබා ගන්න එක දැනුම ලබා ගන්න එක ධනයක් කියලා. දැන් තව සරලව කිව්වොත් එහෙම ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන මේ පංචේන්ද්‍රයන් වලින් කන්නේ අපි ඇහැලා අපේ ශරීරයට එහෙම නැත්නම් මොළයට එහෙම නැත්නම් හිතට අපේ දැනුම දේවල් එකතු කරගන්නේ කන එහෙම නැත්නම් සෝත ඉන්ද්‍රිය අරහා ශ්‍රුත. එතකොට ශ්‍රුත අසන දේ ධනයක් හැටියට ප්‍රකාශ කළා. දැනුම අධ්‍යාපනයනේ. මේ අවුරුදු 2600කට කලින් මේ කාලේ ලිඛිත භාෂාවක් තිබුණු බවට තොරතුරක් නැහැ. ලිඛිත භාෂාව. සංඥා භාෂාව තිබුණාද? සංඥා භාෂාව තියෙන්නේ නැති. තතින් කතා කරන එක සංඥාවනේ. හැබැයි ඉතිහාසයේ ගත්තහම බුදුහාමුදුරන්ට කලින් තියෙන ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ටාචාරයේ අක්ෂර තිබුණයි කියලා යම් සාධක දෙනවා. හැබැයි ආර්ය සංස්කෘතිය ඇතුලේ බුදුහාමුදුරන් කාලේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වෙනි සියවසේ අක්ෂර තිබුණු බවට සාධකයක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ ශාස්ත්‍රීය පරිශන තුල. ඉතින් මේ කාලේදී බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනෝ ශ්‍රුත අහන දේ ධනයක් කියලා. ආලවක යක්ෂ කියන නමෙන් පෙනී සිටින මිනිස්සයා බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් අහනවනේ කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේ කතංසු ලබතේ පඤ්ඤා කොහොමද කතංසු කෙසේද ලබතේ ලබන්නේ පඤ්ඤා ප්‍රඥාව බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන වචන දෙකයි සුශ්‍රුතා ලබතේ පඤ්ඤා ඇසීමෙන් තමයි දැනුම ගන්න. හරිම සරලයි. ඒ අසීමෙන් ගන්න දැනුම ඔන්න දැන් මෙතෙන්දී ගන්න දැනුම බහුශ්‍රුත වචනයක් තියෙන මංගල සූත්‍රයට ආවහම බාහු සත්‍යංච සිප්පංචති. එතන කියනකොට බාහු සත්‍ය කියලා කියන්නේ බහුශ්‍රුත බව. බහුශ්‍රුත බොහෝ ඇසූ පිරූතෙන් ඇති බව. සිප්ප කියලා කියන්නේ ශිල්පයක්. දැන් ඕකම මේ බාහු සත්‍යංච සිප්පංච මංගල සූත්‍රයේ උද්දකනිකායේ තියෙන එක මේ තියෙන සූත්‍රයේ මංගල කාරණාවක් නෙමෙයි. ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වෙනි සියවසේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනෝ මිනිසුන්ගේ ජීවන පැවැත්ම ඇති කර ගැනීම සඳහා එකක් තමයි බහුශ්‍රුතභාවය ඇති කරගන්නලු. අනිත් එක ශිල්පයක් ඉගෙන ගන්න. ඕක ගාන්ධිතුමා අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරනකොට ගාන්ධිතුමා ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපන ප්‍රසංස්කරණ වලදී සඳහන් කරනෝ hand, heart, head. සංකල්ප තුනයි. H සංකල්ප. දියුණු කරන්න කියනවා. මේ සංකල්පේ මේ අනාදිමත් කාලයක සිට මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දර්ශනෙත් තියෙනවා මේවා. ගාන්ධිතුමාත් කිව්වා ඉන්දියානු දර්ශනය තුල ඉන්දියානු අධ්‍යාපනය තුල ප්‍රැක්ටිකල් එක භාගයකුත් තියරි භාගයකටත් යන්නේ මේ සංකල්පේ හින්දා. ලංකා අධ්‍යාපන දැන් මේ මාතෘකාව ගියම මෙතන නමුත් ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයට ඔක ගියහම ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ තියරි එක දැන් හන්දෙස්ස ක්‍රමය කියලා එකක් තියෙනවා ලංකාවේ 1940 ගණන් වලට කලින් හන්දෙස්ස කියලා ක්‍රමය පැට්‍රික් කියලා මහත්තයෙක් තමයි මේ කැනඩාවේ පැත්තේ ගිහිල්ලා මෙහි ඉඳලා ගිහිල්ලා ලංකාවට හඳුන්වා දෙනවා පැට්‍රික් කියන මහත්තයා හන්දෙස්ස කියන ක්‍රමය. ඒකෙන් භාගයක් ඉස්කෝලේ වැඩ කරනවා මේ ඉගෙන ගන්න භාගයක් ගිහිල්ලා ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරනවා. ඒක ප්‍රදේශ මූලික වශයෙන් කිරිමැටි වලින්, වේවැල් වලින්, ඒ වගේ
කරලා තියෙනවා. ඒවා යම් යම් ක්‍රමවේද නිසා සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තියරි විතරක් පවතිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ විදිහට පවතිනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මේ ඒක අතිරේක කාරණාවක්. මෙතන මේ ශ්‍රුතවත් බව බාහු සච්ඡංච සිප්පංච කියන වචන දෙක ඊටාම වැදගත්. මිනිස්සෙක් වුණාම ඉගෙන ගන්න කියලා කිව්ව බුදුහාමුදුරුවෝ. ඇයි කියන්නේ ඉගෙන ගන්න කියලා? තව කෙනෙකුට තමාව බහුශ්‍රතමාවය ඇති කරගත්තාම තව කෙනෙකුට තව කෙනෙක් වාචිකව හෝ කිසියම් වූ ක්‍රමයකට රවටන්න බෑ. Taman දන්නවනේ. ඒ නිසාම තමයි ඔන්න බහුශ්‍රතමාවය ඇති කරගත්ත කෙනාට බුදුහාමුදුරු කාලාම සූත්‍රයේ දේශනා කරනවා. අරය කිව්ව නිසා මෙයා කිව්ව නිසා විශ්වාස කරන්න එපා. එහෙනම් කොහොමද විශ්වාස කරන්නේ? ධර්මයට ගැලපෙනවනම්. තමන්ට එකඟ නම් අන්න තමන්ට හැබැයි තමන්ට එකඟ වෙන්න නම් බහුසුදුභාවය බොහෝ ඇසූ පිරු තැන් ඇති බව බහුසුත. ඉතින් මේ මෙතන සුත ධනංචනේ සුත කියන්නේ ධනය. 80 දේ ධනයක්. ඒක කවදාවත් අපත යන්නේ ඉගෙන ගත්ත දෙයක්. අපි ඉගෙන ගත්ත දෙයක් ඇසූ දේ කවදාවත් අපත යන්නේ. ඉතින් මේ අපේ මේ පංචේන්ද්‍රය තුලට අසකරණාස දිව ශරීරය කියන මේ ඔක්කොගෙම අපි මේ සිත නැමැති මොලේ නැමැති සංතරපණේ අපි මේක ස්පොන්ජ් එකක් වගේ තියෙනවා නම් අපේ සිත සහ මොලේ අපි ඇදලා ගන්නෙ මේ ආයතන හරහානේ. ඉතින් සුත කියලා කියන්නේ අහන දෙයින් තමයි දැනුම ලබා ගන්න. අදටත් එහෙම. මොන මෙවලම් තිබුණත් බලලා කියවලත් ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් ඒවත් ඇසීමක් හැටියට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම ධනයක් හැටියට බුදුහාමුදුරු දේශනා කරලා තියෙන වගේම ධම්මපදයේ තියෙන ගාතාවක් අචරිත්වා බ්‍රහ්මචර්යං අලද්දා යොබ්බනේ ධන. හරිම වටින ගාතාවක්. සාමාන්‍ය සියලුම පුද්ගලයන්ට මේ ගාතාවෙන් වැදගත් වෙනවා. අචරිත්වා බ්‍රහ්මචර්ය. ඔන්න බ්‍රහ්මචර්යාව කියලා කියනවා. අචරිත්වා බ්‍රහ්මචර්ය. බ්‍රහ්මචර්යාවේ නොහැසිරි. දැන් බ්‍රහ්මචර්ය කියන වචනේ තේරුම ගත්තාම ඒක ගන්න ඉගෙන නොගෙන. බ්‍රහ්මචර්යාවේ සංකල්පය දැන් ඉන්දියාවේ බ්‍රහ්මචර්ය සංකල්පය ගන්නන්නේ බ්‍රහ්මචර්ය කාලේදී තියෙනවා. මේ බ්‍රහ්මචාරී ගෘහස්ත වානප්‍රස්ත සන්න්‍යාසි කියලා අවදි 4ක් ගැන කියවනේ මනුස්මෘති. බෞද්ධ නෙමෙයි ඉන්දියාවේ තියෙනවා. බ්‍රහ්මචාරී කාලේදී තියෙන්නේ ඉගෙන ගන්න. දැන් මෙතනට ඒ අර්ථයෙන් ඒ සමාජයේ තිබිච්ච අදහස් අචරිත්වා බ්‍රහ්මචර්ය කියලා කියන්නේ ඉගෙන නොගෙන. ඉගෙන ගන්න කාලේ ඉගෙනගෙන අචරිත්ව අලද්දා යොබ්බනේ ධනං. දැන් ඉගෙන ගත්තාම තමයි ධනය හම්බ වෙන්නේ. ධනය හම්බ නොවුනොත් අලද්දා යොබ්බනේ ධනං පස්සේ දුක් වෙනවා. කියාවක් හොයාගත්තේ නැති වුනහම අද කාලේට ගැලපුණාම පස්සේ හරියට අර මේ උපමාවකින් කියනවා මේ විලක් ලෙස බලා ඉන්න හිඳී ගිය විලක් දෙස බලා ඉන්න මහලු කුරුල්ලෙක් වගේ. බලන්නකෝ දීපු උපමාව. දෙයක් කරගන්නේ නැතුව සුසුම් ලනවලු යා. සුසුම් ලනවා කියලා කියන්නේ Taman තීන කාලේ මම මේව කරගත්තේ නැහැ. ගොඩක් අර්ථ දිනන මේ ගාථාවේ. අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ. අචරිත්වා බ්‍රහ්මචර්ය. සුතවත් බව. බහුශ්‍රත බව. ඉතින් මේ බහුශ්‍රත බව ඉගෙනගත්ත බව ඇති වුනහම මිනිස්සෙගේ පෞරුෂය වර්ධනය වෙනවා. ඒකට කියනවා භාෂාවේ කියන්න පුළුවන් සමායෝගී පෞරුෂය. සමවත් පෞරුෂය. ඒ වැඩිත් නැති අඩුත් නැති ඕනම තැනකට ගැලපෙන. Tamanගේ නුවණ වැඩි වුණාමත් ප්‍රශ්නනේ. දැන් ශ්‍රුතවත් බව වුණත් ඒකත් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව තියෙන එකනේ. ඒකත් වැඩි වුණොත් ඒකත් එහෙම මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව ශ්‍රුතවත් බව ධනයක් හැටියට සඳහන් කරලා තිබෙනවා. මංගල සූත්‍රයේ එහෙමයි. ඒ වගේම ඔය ලංකාවේ ලියවිච්ච කෘතියක් තමයි රසවාහිනිය කියන පොත. පාරණ පොතක්. මේ පාලියෙන් ලියවිච්ච එකක්. මේ ධර්ම ශ්‍රවණය පිළිබඳව තියෙන පැරණි සමාජයේ මේ ශ්‍රුතවත් බව කියන එක කොච්චර ඇහුවද කියන මිනිස්සු හොඳම උදාහරණයක් තමයි පොළොන්නරුවේ තියෙන නිස්සංක ලතා මණ්ඩපය. ලතා මණ්ඩපයනේ. ලතා වගේ වැල් වගේ හදපු ලීයෙන් මේ ගලින් හදපු කණු සහිත මණ්ඩපයනේ පිරිත් දාන්න. ඒ වගේම පැරණි සමාජයේ ධර්මදේශනා පැවැත්වීම සඳහා විශේෂ ස්ථාන සකස් කරලා තියෙනවා. දැනුම බෙදීමේ ක්‍රමයක් තමයි ධර්මදේශන. දැන් සුතනේ අහනවයි කියන එක. පැරණි සමාජෙත් ඒක තිබිලා තියෙනවා. ඒකේ
ඒකේ සාන්දෘෂ්ටික දීර්ඝ කාලීන ආනිසංසයක් තමයි ලාංකීය සමාජයේ බුද්ධිමත් බවට සාක්ෂරතාවයේ වැඩි වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව. කියවන්නයි ලියන්නයි මනින ඒකකේ වැඩි වෙන්න ඒක මේ එකපාරට සිද්ධ වෙච්ච කාරණාවක් නෙමෙයි. මේ දැනුම දෙන එක අනාගත සෑහෙන කාලයක ඉඳලා සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. සුතවත් බව. ඉතින් මේ මිනිස්සු ගැමි ජනතාවගේ තිබිච්ච පුරුද්දක් තමයි නියම කරගත්ත 15ක දවසේ යම් විදියකට යම්ම කිසි නියම කරගත්ත ස්ථානයකදී ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් ලවා ධර්ම දේශනා පවත්වා ගන්න. වෙන කිසිදු මාධ්‍යයක් නැහැනේ. පත්තර නැති. ගුවන් විදුලි නැති. ටෙලිෆෝන් නැති. ඊළඟට තැපැල් වැඩ කරන්නේ නැති. බහු කිසිම මාධ්‍යයක් නැති කාලේ දැනුම ලබාගත් එකම ක්‍රමය තමයි ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර හරහා කරන මේ දේශනා. ඉතින් ඒක ඒ කාලේ පැවතිලා තියෙනවා ලංකා ඉතිහාසයේ පුරාවටම. ඉන්දියාවෙත් එහෙමයි. ශ්‍රුතවත් බව. දැන් මේක ඉන්දියාවේ තිබිච්ච ඉගෙනීමේ ක්‍රම අතර එක ක්‍රමයක් තමයි අහන එක. අහලා තමයි ඉගෙන ගත්තේ. වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ කාලේ හිටපු අයට දැන් අපිට තියෙන තරම් මේ මානසික වශයෙන් මේ ඒවට කියන්නේ මේ සිතුවිලි හෝ සංස්කාර නැහැනේ. මතක තියාගන්න දේවල් අඩුයි. එයාලට තියෙන්නේ මේ ජීවත් වෙන්න ඉපදුනා ඒක ඒ අදාළ කරන සීමාවක් විතරයි තියෙන්නේ. එයා එංගලන්ත ගැන දන්නෙත් නැහැ. ඒ ඇමරිකාව ගැන දන්නෙත් නැහැ. එයා දන්නේ මේ පටපිටාව විතරයි. ඊළඟට එයාට ඉගෙන ගන්න ගණිතය මතක තියාගන්නද අනිත් වෙන දෙයක් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ සුළු පරිමාවක තමයි හැබැයි යාලා හිටියේ. හැබැයි ඒ පරිමාවේ තියෙන දේ ඒ දේ හරියට කළා. ඒක ත්‍රිපිටකය විතරක් නෙමෙයි. උපනිෂද් ග්‍රන්ථ, වේද ග්‍රන්ථ, මිනිස්සු ආයුර්වේද ශාස්ත්‍රය කියන එක පණින් කරම කටපාඩමින් ගෙන අපගන්නේ. මහා භාරතේ රාමායනේ වේද ග්‍රන්ථ ඔය තියෙන සියලුම දේවල් අත් වශයෙන්ම මේ ඇසීමෙන් තමයි අරගෙන ඇවිල්ලා මිනිස්සු මේවා ලේඛනගත කරා. ලේඛනගත කරන්න කලින් සියල්ලම පැවතුනේ ශ්‍රුතවත් බවෙන් මතකයෙන් ස්මෘතියෙන් පවත්වාගෙන ආවා. ඉතින් ස්මෘතියෙන් පවත්වාගෙන ආපු ධර්මය ලබා ගත්තේ සුතමය වශයෙන්. ඉතින් අද කාලේ හැටියට ධර්ම ශ්‍රවණය දහම් දැනුම වැඩි කර ගැනීම තමන්ගේ මනස සංවර්ධනය කරගන්න මනසට ගැටලු පැමිණෙන්න ඕනේ. ගැටලු විසඳා ගැනීමට ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීම ඉවහල් වෙනවා. අසුතං සුනාති. අසුත කියලා කියන්නේ නොඇසූ දේවල් ශ්‍රුත. අසුතං සුනාති. අසූ දෙයක් අහා ගන්න පුළුවන්. සුතං පරියෝදපේති. නොඇසූ දේ ඇසූ දේ වඩා වර්ධනය කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සිත පහදිනවා. ඉතින් ඔය ආදී වශයෙන් තියෙනවා. මනසට එන අකුසල ධර්ම චිත්ත වේග කොච්චර එනවද? මේ හිටියට දැන් අපි මෙතන මම මෙතන දේශනා කළත් ඔයාලා මෙතන ධර්මයේ කළත් ධර්ම අසුවත් සිතුවිලි විවිධ විදිහේ සිතුවිලි අපේ සිතේ එනවා. අක්කොජ්ජි මං අජිනි මං අහස් අපේ මට මේ දේවල් වුණාය. අක්කොජ්ජි මං අජිනි මං අයා මාව පරාජය කළේ. ඔහු මට ගැහුවේ. ඉතින් මේ වගේ විදියට සිතුවිලි පැමිණුනහම අක්කොජ්ජිමයි ගාථාවේ ධම්මපදයේ 3 වෙනි ගාථාව මානසික වශයෙන් එනවා දුක එනවා කනරාටු වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට මේ ශ්‍රුතවත් බව එහෙම නැත්නම් අසූපිරුතන් ඇති බව බහුශ්‍රත භාවයේ තිබුණහම පෞරුෂය තුලින් ඒවට මානසිකව මුහුණ දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපි කල්පනා කරන්න ඕන ශ්‍රුතවත් බව තියෙන නිසා මට විතරක් නෙමෙයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ශ්‍රුතවත්නේ අහලා තියෙනවනේ මේ ලෝකේ මට විතරක් නෙමෙයි සිද්ධ වුනේ. එතකොට හොඳ මනෝචිකිත්සකයක් ඒක. අහලා තියෙනවනේ. ශ්‍රුතවත් බව ධනයක් කරගන්න ඕනේ එහෙම. දැන් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ චරිතයේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ අම්මා දවස් 7කට කලින් දවස් 7යි ජීවත් වෙන්නේ. නේ? කෙනෙකුගේ අම්මා නැතිවීම හෝ පියා නැතිවීම කියන්නේ ලෝකේ සාල ප්‍රශ්නයක් නේ. පියා නැතිවීම තුන්ලෝ අඳුරු වුණා වගේලු. පියා නැතිවීම තුන් ලෝකේ අඳුරු වෙනවලු. අම්මා නැතිවීම බොහොම හොඳ රස නැති වුණාලු. රස භෝජන නැති වෙනවලු. ඔය වගේ සඳහන් වෙනවා. එතකොට
අපිට ශ්‍රුතවත් බව තියෙනකොට සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ අම්මාට දවස් 7න් මැරුණා නම් අපි සන්තෝෂ වෙනවා. සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්. එයාට එහෙම වුණා. මට විතරක් නෙමෙයි. අන්න ශ්‍රුතවත් බව නිසා මනස සකස් කරගන්න විදිය එකක්. තව එකක් කර්මය. ඊළඟට ඉතින් ඔය ආදි වශයෙන් ශ්‍රුතවත් බව තියෙනකොට මට විතරක් මේ දේ සිද්ධ නොවුණා කියලා කල්පනා කරලා හිත සංවර කරගන්න පුළුවන්. හිත සැනසීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නීතියට එකඟව නීතියානුකූල தත්ත්වය පිළිබඳව කල්පනා කරලා ලෝක ධර්මතාවය පිළිබඳව කල්පනා කරලා තමන්ගේ හිත සකස් කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් ලද දෙයින් සතුටු වීමට ශ්‍රුතවත් බව මානසික සිතුවිලි ඇති කර ගැනීමට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රුත ඇසීම ඇසූ දේ ධනයක් කොට සලකලා තියෙනවා. පොත්පත් නැති යුගයේනේ. ඔක්කොම තියෙන්නේ ගබඩා කරගෙන මෙමරි මතකේ. ඉතින් ඒවා ධනයක් හැටියට සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේකෙන් අපිට ගන්න තියෙන ජීවිතයට ගන්න තියෙන්නේ චරිතායනය. අපි චරිතයට එකතු කරගන්න තියෙන්නේ බහුශ්‍රුතභාවය ප්‍රමාණාත්මක ලෙස තිබුණාම අපේ ලෞකික ජීවිතයේ මෙලොව ජීවිතයේ සාර්ථක කරගන්න එය උපකාරී වෙනවා. ළමයින්ට දැනුමට උගත්කමට ඉවහල් වෙනවා. ඒ දෙක තමයි අපි මේ වෙලාවේදී ගත යුත්තේ. අද දවසේ මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා දුර බැහැර ගෙවාගෙන විශේෂයෙන් අද දවසේ පින්කමෙහි දායකත්වයේ දරන ජයසූරිය මහත්මිය ඒ වගේ මානිකුත්තේ පින්නතුන් විහාරස්ථානයේ පැමිණ තමන්ගේ ආදරණීය පියාණන් වහන්සේලා මේගේ ඥාතීන් සිහිපත් කරමින් මුලින් නම් සඳහන් කළ ඒ අයට පින් අනුමෝදන් කිරීමට කටයුතු කරනවා. මේ අත්පත් වුණු පුණ්‍ය ඵලයන් ඒ අය අනුමෝදන් වීමෙන් ඒ අයගේ ජීවිත සපවත් වේවා සුවවත් වේවා පැමිණ සහභාගී වන මේ සියලු දෙනාටම විහාරාධිපති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රදාන මහා සංඝරත්නයටත් සෑම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන සියලු දෙනාටමත් දුක් නිරෝගී චිර ජීවන ගත කිරීමට මෙම ධර්ම දානමය පින්කම් උපනිශ්‍රේ වේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. ඒ උතුම් ධර්මානුශාසනාව පවත්වමින් අද දිනයට නියමිත සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වනු ලැබුවේ ගාල්ල බද්දගම දුටුගැමුණු රජමහා විහාරස්ථානයේ ශ්‍රී රත්නසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති අතිගෞරවනීය දාම්මල පියනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේ අද දවසේ නියමිතව පවතින මේ දිනවල අපි ධර්ම දේශනා මාලාවක් හැටියට පවත්වන සත්ත්‍ය ආර්ය ධන 7 පිළිබඳව කරන සාකච්ඡාවේ පස්වන ආර්ය ධනය වන ශ්‍රුත ධනය පිළිබඳව ඉතා වටිනා පැහැදිලි කිරීමක් අපේ ජීවිතයට ප්‍රයෝජනවත් අනුශාසනාවක් පැවැත්වූ වහන්සේට ඒ රැස් කරගත් කුසල ශක්තිය ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවය ශාන්තිය සැලසේවා ශාසනික කටයුතු තව තවත් ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්නට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාද සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අද දවසේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන ජීවනයේ ජයසූරිය නෝනා මහත්මිය ඒ වගේම සහ සම්බන්ධ වන මංජු අමරසූරිය නෝනා මහත්මිය වරුණි නෝනා මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුල් වල සියලු දෙනාටමත් සියලු ආශිර්වාද සැලසේවා. උපන් දිනය සිහිපත් කරන දයාබර පියතුමන් සෙක්ස්ටන් ජයසූරිය මහත්මාණන්ට 83 වැනි උපන් දිනය සිහිපත් කරන මේ වෙලාවේදී මිනිත වසර 4කට උඩදී අභාව ප්‍රාප්ත එතුමාට මේ සියලු පුන් අනුමෝදන් වෙලා එතුමාගේ සසර ගමන සුවපත් වේවා ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් අමා මහ නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනු ලබනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අනිකුත් අභාව ප්‍රාප්ත වෙච්ච විශේෂයෙන් රොස්කෝ මහත්මයාගේ දයාබර පියතුමාණන් මේරියම් පිල්ලේ පිලෝමින් මහත්මාණන්ට ඒ තුමාගේ සංසාරික ගමන සුවපත් භාවයට පත් වේවා
සාන්ත සුවයට පත් වේවා කියලා මේ වෙලාවේදී අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මංජුරෝනා මහත්මිය ඇතුළු මේ සෑම දෙනාම නමින් මිය පරලොව ගියා වූ සියලු දෙනාටමත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ජීවතුන් අතර සිටින සියලුම පවුල් වල සියලු දෙනාටම සියලු ආයුර ආරෝග්‍ය භාග්‍ය සම්පත් සැලසීලා තව තවත් මෙලොව පරලොව ජීවිත වාසනාවන්ත වෙන්නට මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින ආශිර්වාදයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසට નિયમિત සිංහල ධර්මානුශාසනාව අවසන් කරනු ලබනවා. දැන් අපි මේ වෙලාවේදී සෙත් පිරිත් දේශනාව සිද්ධ කරනු ලබනවා. මේ වස්සාන කාලේ අපි සෑම පූජාවකදීම සතියකට වතාවක් අපේ දායක පින්වතුන් සමග ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය සජ්ජායනා කරනු ලබනවා. Now we are moving into our chanting of protection blessings. During this Vassana season, we intend to do the chanting of first discourse delivered by the Buddha, the Dhammacakkappavattana Sutta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evaṁ me sutang ekang samayang Bhagava Varanasiyam Viharati Sipatane Migadaye Tantrako Bhagava Panchavakkiye Bhikkhu Amante Sitve Me Bhikkave Anta Pappajitena Sevitamba Yocayang Kame sukama sukallikanu yogo dino gammo potujjaniko anariyo anatta sanghito yocayang atta kilamatanu yogo dukkho anariyo anatta sanghito ete te Kave ugo ante anupagamma majjima patipada tathagatena abhisambuddha chakku karani jnana karani upasamaya abhiññāya sambodhāya nibbanāya samvattati katamāca sābhikkave majjimā patipadā tathāgatena abhisambuddhā chakku karani jnana karani upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbanāya samvattati ayameva ariyo Tangiko maggo seyati dang samma ditti samma sankampo samma vaca samma kammanto samma ajivo samma vayamo samma sati samma samadhi ayangko sabhikkave majjima patipada tathagatena abhisambuddha chakku karani jnana karani upasamaya abhiññāya sambodhāya nibbanāya samvattati idang ko pana bhikkave dukkhaṃ ariya saccang jati pi dukkha jara pi dukkha vyādhi pi dukkho maranam pi dukkha appiyehi sampayogo dukkho yehi vippyogo dukkho yam piccang na labati tampi dukkha
දුක්ඛං සංකිත්තේන පංචුපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං යායං තණ්හා පෝනෝ භවික් නන්දි රාග සහගතා తත්‍ර තත්‍රාබිනන්දිනී සේයති දං කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං යෝ තස්සායේව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ චාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්‍ති අනාලයෝ ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ සේයති දං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි ඉදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤයන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤාතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහීනන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි
තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සච්චිකා තබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකතං තිමේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවේ තබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවිතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි යාව කීවන්ත මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සත්‍යේසු ඒවන්ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අහෝසි නේවතාවං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රක්මකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේවදේ මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් යතෝ චකෝ මේ භික්ඛවේ මේසු චතුසු අරිය සත්‍යේසු ඒවන්ති පරිවඩ්ඩං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අවෝසි අතාහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රක්මකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් ඥානංච පනමේ දස්සනං උදපාදි අකුප්පාමේ චේතෝ විමුක්ති අයමන්ති මාජාති නත්ති දානි පුනබ්බවෝති ඉදම වෝච භගවාත්මනා පංචවග්ගියා භික්ඛු භගවතෝ භාසිතං අභිනන්දුන්ති ඉමස්මින්ච පන වෙය්‍යා කරනස්මින් පඤ්ඤමානේ ආයත්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදී යං කිංචි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මන්ති පවත්ති තේච පන භගවතා ධම්මචක්ඛේ බුම්මා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා පාරාණසියං ඉසිපතනේ මිකදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවා
පවත්තිතං අපපතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේනචිවා ලෝකස්මින් තේ බුම්මානං දේවානං සත්තං සුත්වා චාතුම් මහරාජිකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතම් භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේනචිවා ලෝකස්මින් තේ ඥාතුම් මහරාජිකානං දේවානං සද්දං සුත්වා තාවතිංසා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතම් භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේනචිවා ලෝකස්මින් තේ තාවතිංසානං දේවානං සත්තං සුත්වා යාමා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේනචිවා ලෝකස්මින් යාමානං දේවානං සද්දං සුත්වා තුසිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං තුසිතානං දේවානං සද්දං සුත්වා නිම්මාන රති දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං නිම්මාන රතිනං දේවානං සද්දං සුත්වා පරනිම්මිත වසවත්තිනෝ දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං පරනිම්මිත වසවත්තිනං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජානං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්ම පුරෝහිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං බ්‍රහ්ම පුරෝහිතානං දේවානං සද්දං සුත්වා මහා බ්‍රහ්මා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං මහා බ්‍රහ්මානං දේවානං සද්දං සුත්වා පරිත්තාබා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං පරිත්තාබානං දේවානං සද්දං සුත්වා අප්පමාන බාදේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං අප්පමාන බානං දේවානං සද්දං සුත්වා ආභස්සරා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ආභස්සරානං දේවානං සද්දං සුත්වා පරිත්ත සුභා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං පරිත්ත සුභානං දේවානං සද්දං සුත්වා අප්පමාන සුභා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං අප්පමාන සුභානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුභකින්නකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං සුභකින්නකානං දේවානං සද්දං සුත්වා වේහප්පලා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං වේහප්පලානං දේවානං සද්දං සුත්වා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං අවිහානං දේවානං සද්දං සුත්වා අතප්පා දේවා සද්ද
manusa Vesung atappanam devanam saddam sutva sudassa deva saddha manusa vesung sudassanam devanam saddam sutva sudassi deva saddha manusa vesung Sudassinam devanam saddam sutva kanittaka deva saddha manusa vesung etang bhagavata bharanasiyang isipatane nigadaye anuttarang dhamma cakkang bhavaddidang appativattiyang samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kena jiva lokasmin te itihapena kanena tena muttena yava brahma loka saddho abbuggacchi ayang ca dasa sahassi lokadhatu Sankampi sampagampi sampavedi appamano ca ularo baso loke paturaho si atinkamma devanan devanubhavanti Atako bhagava udanang Udanesi anyasi vatabo kondanyo anyasi vatabo kondanyo titi dang ayasmato kondanyassa anya kondanyo devana namang ahositi etena satya vajjena sottite hotu sabbada etena satya vajjena sabba rogo vinasatu etena satya vajjena hotu te jaya mangalang sabbitiyo vivajjantu sabba rogo vinasatu Mate bhavattvantarayo sukhi digayuko bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada sotti bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada sotti bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada sotti bhavantu te nakkatta yakka bhutanang papagga nivarana parittassanubhavena hantu te sangupaddave devo vassatu kalena sassa sampatti hetuca pito bhavatu lokoca raja bhavatu dhammiko sadhu sadhu sadhu. Now we are moving into our English Dhamma sermon. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the supremely enlightened Lord Buddha. Kindado balado hoti Kindado hoti vannado Kindado sukado hoti Kindado hoti chakkudo Yocha sabba dado hoti Tang me akkahi puccitoti. With the permission of Venerable Hamdro, dear friends in the Dhamma, we are hosting a series of Dhamma talk based on the 7 treasures, 7 wealth, Saptha Arya Dhana.
Those 7 wealth or 7 treasures are not just simple wealth, they are noble wealth. That is why it is called Arya Dhana. We have been discussing as a series of talk, one by one every week. As we are starting our 3 months rainy retreat season, during this we discuss the following noble wealth, noble treasures. We already mentioned what those 7 treasures are: Saptha Arya Dhana, Saddha Dhanang, Sila Dhanang, Hiriyottappiyan Dhanang, Sutha Dhanang cha Chagova, Panyame Sattamang Dhanang. Yassa ete dana atti ittiya purisasava adaliddoti tangahu amogang tassa jivitang. Buddha mentioned there are 7 wealth, 7 noble treasures. The treasure or the wealth of the conviction we call rational faith, saddha. Trust or will we have. If someone has the saddha, faith, conviction, trust, all words means the same, that is a wealth for person. Those who have the will always have the way. If there is no will, that person really don't have a successful life. So the faith is very important thing. That's the first one. Second one is Sila Dhanam. One should always have a wealth of virtue, treasure. Third one should always have a treasure of moral shame. A shame to do wrong thing. That is called moral shame, hiri. Hiri dhanaya, the noble wealth of having shame to do any immoral actions, moral shame. The next one is called Ottappiya Dhana, treasure or a wealth of fear or moral fear to do a wrong thing, to do any evil thing, any bad thing. Person should have some fear of doing it, and it is a great wealth. So those were the 4 out of 7 we have been discussing. Today we discuss about Sutha Dhanam, the treasure of listening, power of knowledge, wealth of education. How important to have a learned life. How useful to be having vast knowledge. That is a wealth, Buddha said. So that is the 5th one out of 7. The next one is called generosity, chaga. A person need to be generous. A person need to be always having the skill of giving. Those who have that skill is a wealth, is a treasure, and it is not a noble treasure. It is not a normal treasure. It is a noble treasure. The last one, panya. Panya means the wisdom one should have, and that is the 7th. Buddha say very interesting thing. Yassa ete dana atti. If anyone, whether it is a male or female, has such noble wealth, adaliddoti. Adaliddoti means never become poor. Many people believes that material things makes them rich, but eventually those material things can be destroyed by fire or other flooding or natural disasters
or taken by the tax officer or the government, or even steal by robbers, and you can have the danger of losing them. Whereas these 7 wealth, if a person put enough effort to develop, cultivate, that can't be stolen by another person, can't be by force taken away by the government, neither can be destroyed by any natural disasters like flood or whatever the natural disasters. So those are the 7 treasures: faith, virtue, moral shame, moral fear, learning or wealth of knowledge we are discussing today, generosity and wisdom. Now, when we think of today's subject, what is the importance of Sutha Dana? Srutiya or Sravana, Sruta in Sanskrit, Sutha in Pali, Savana in Singhala, is a kind of means for the knowledge, a way we can make our life rich. Once Buddha was asked by a person called Alavaka how to gain the wisdom. Buddha said that knowledge, panya, we are not discussing the panya here. Panya is another wealth. We will be discussing it later. Even though they are 2 different words, they have a very distinctive difference that we need to be very carefully taken into consideration. Susuta labate panya, one who has the ability to listen. This ability to listen is a very vast thing. Even in the psychiatry, there are 3 things. Those are what we call whole psychiatry. Even when you think of in vast psychiatry about mental health, the whole subject of psychiatry is based on 3 things. The first one is trust, being able to develop some faith in it. The second one is listening. Like if you have broken leg, we can fix it. Or if you have a wound, we can put some medicine and heal it. But if that is something happen with regard to the mind, if your mind or thinking doesn't go in the right direction, nobody can do anything unless you listen yourself, unless you change yourself. So that listening has a very powerful nature for our life to be changed. That is why Buddha said that Susutta, the listening, is a very important way of changing. Of course, by that time, at the time of Buddha or even that historical time, there was no another media like reading or writing for people to learn. Most of the learning based on listening. Bhanaka, we call, monks or the teachers used to say things. The children used to listen attentively. As our memory and listening skill become very distracted and the knowledge or the skill of memory become very weakened, we seems like losing the memory and capacity to remember them. Therefore, we went into different media to store them and write them down. Therefore, our listening, ability of listening became very poor. But even today, some parts of Burma, monks used to, if you ask any part of the Tripitaka, they can recall by just heart and say where that part or word is. So that means their ability to listen and bear it is very powerful. So Buddha said that in the history, the way of learning based on listening, Srutiya, thereby is called Bahusruta, a person who is well learned, well experienced. That person becomes. So when we think of this Sruta, Dharma Sravana, when we give the Dhamma talk,
people used to gain the Dhamma knowledge by listening to the Dhamma talk. And it also includes reading the Dhamma books and writing Dhamma articles. All are part of listening. All are part of learning. Once in the Sangyukta Nikaya, Kindada Sutta, Buddha said, if someone share the Dhamma, that person is giving the sweetest thing. We call Amurta. Amurta means the sweetest thing in the world. Buddha was asked by the Deva in the Kindada Sutta, Kindado balado hoti, a giver of what is a giver of strength. How to gain the strength? Kindado balado hoti. How can someone gain the strength? And kindado hoti vannado. How can one gain the beauty? Kindado sukado hoti. How can one gain the comfort, ease? Kindado hoti chakkudo. How can one gain the vision? Yocha sabba dado hoti. By giving something, how can one get everything? Buddha was asked by a Deva. Then Buddha said, Annado balado hoti. If you give food, you are getting the strength as a result. Those who are giving the food gain the strength. Those who give clothes, they are giver of beauty. They gain the beauty. Those who give the clothes. Those who give vehicles or transport or some sort of, maybe you can buy a ticket for someone as a charity, or you can sponsor someone to go for a bicycle ride. That means you are giving a vehicle. In fact, you can buy yourself a vehicle or a bicycle or some sort of maybe three-wheeler. You are donating a three-wheeler. You are donating a vehicle to a temple. That person gives the ease, comfort. And as a result, that person gains the comfort. Giver of lamp. Lamp means you are offering light or giving some electricity bill or offering some sort of way to illumine the good work. And that person is called giver of lamp. That lamp givers always get the vision. As a result, you are kind of giving the sight. One who gives the residence to the spiritual people. For example, if you make a small kuti or a small temple or repair some temple or even support as a small donation for the temple to as a resident for the monks, that person, Buddha said, gives everything. Those who support the temples to exist or support a building to be built, that person gives everything, Buddha said. If you give a house, that means you are giving everything. Then Buddha said, one who teaches the Dhamma is a giver of deathless, amata pada. Deathless means you are becoming the lasting happiness called Nibbana. So today, you are sponsoring this Dhamma Dana. It is very much like giving a deathless Dhamma Dana. When someone listens to this, they benefit a lot. That is why Dhamma Dana is the highest dana. That was the way to gain the enlightenment as well as success of this very life. There are three ways to be enlightened, Buddha mentioned. One is called Suthamaya Jnana. By listening, you are gaining the knowledge. So Dhamma Savana, Dhamma Dana is very, very important in that, and it is a higher benefit for all of us. The second one is Chintamaya Jnana. By contemplating, recollecting, we gain the wisdom. That's called second way of gaining the wisdom, Chintamaya Jnana. The last one is called Bhavanamaya Panya, which is the meditational knowledge. What you think, what you listen, you put into practice. Meditational knowledge means
you experience it, you put into practice. What are the benefits of listening to the Dhamma? Dhamma Savana. Buddha said, particularly, there are 5 benefits of listening to the Dhamma. Panchame bhikkave anisansa Dhamma Savano. What are those 5? Asutang sunati. You will be able to listen or learn something that has not been listened before. That is one benefit. Sutang paryodapeti. If you have already listened to something, knew something, that would be more clearer. Sutang paryodapeti. The third benefit you will get, kanka vitarati. That means all the doubts will be disappears, because doubts, the opposite of doubts is called trust, saddha. If you have the doubt, we call vichikicha, that is the most dangerous thing. Kanka vitarati means a person dispels, disappears, eliminates all the doubts. Doubts are very dangerous. Those who have the doubts, they would never reach the enlightenment. Ditting ujung karoti. By listening, one's vision becomes very strong. The final benefit is chitta massa pasidati. One's mind become clear and beautiful. So by listening, a huge neurologically, psychologically, huge transformation takes place. Therefore, this Sutha Dana, Sutha Dana is a really, really powerful wealth according to Lord Buddha. Buddha said, when you are in the Anguttara Nikaya, it says, when you are listening to the Dhamma, if you say sadhu, sadhu, you will be born with the fragrance of the lotus, Mahanil Mal Suwanda, in your mouth. You know that we all have some order of the body, order of our mouth. Some are not nice. We use certain things to make it covered. But those who have said the truth, those who have said approve the truth by saying sadhu, they would have the benefit to have a fragrance of the lotus, fragrance of the lotus in their mouth all the time. Those who have no ability to listen, or those who are not listening, Buddha said that they are like a person without a light. And another thing is, even though they might be ugly physically, or they might be very poor, but the person who has got the knowledge and the qualifications of education will be always respected and put into a very high level. That is why the Sutha Dana is very important. Those who do not have such knowledge, learning, learned life, vast knowledge, vast learning, that person, even though the beautiful person, even though physically well formed, but that person will not be having the same respect than the person with all the education and knowledge. Therefore, to have this wealth called Sutha Dana is very important asset for all of our life. When we think of this Mangala Sutta, it explains Bahu Satchancha Sippancha, a person who has got the vast knowledge and the skills that you might have computer knowledge, that you have electricity knowledge, that you have gas engineering knowledge,
or maybe you can repair the vehicles. That is kind of an skills, a professional skills that you can survive. Whereas Sruta means, Bahusruta means you also have the theoretical knowledge that you might be a teacher, that you might be a doctor, that has the different ability. However, what Buddha mentioned about mainly not only this life, even the life after, to have the knowledge of Four Noble Truth, Noble Eightfold Path, dependent origination, that would be the most important Sutha Dana, the knowledge gaining through the listening. In Majjhima Nikaya, Sangarava Sutta, Lord Buddha mentioned that there are three ways that a person gain the necessary knowledge. The first one called Anussavika, which means by keeping the listening as the priority, the person gain the wisdom. The second is called Takki Vimansi, that means through logical understanding. Person gain the analytical, logical understanding by arguing or having some logics in place. Person reach into the realization. The third one is called through experience, Anubhutivadi, practical, pragmatic knowledge. A person gain the knowledge. So those are the three ways that Buddha said a person gain the knowledge and necessary skills to make the life successful. Among those three, the first one is the Sutta. Even Lord Buddha mentioned about 73 knowledges, Tesatta. In that 73, the first one is called Sutta Sutta, the listening, ability to listen leads into all the rest of the 72 knowledges. If the first one is not there, the person would not lead into any of those things. So therefore, Sutta Dana, the wealth of listening or power of knowledge, learning is very important thing in the Buddhist teachings. As I mentioned in the Sutta Nipata, Uraga Vagga, Alavaka Sutta. Alavaka is a very good boy, and his mother taught him something very important. His mother said to this Alavaka, if you meet anyone who is really knowledgeable, you need to defeat that person through your logic. And mother taught this boy some questions to ask. If a person can't answer those questions, mother said that you would still be shining in this world. That was a wonderful mother taught this boy some very philosophical questions. One day, Buddha happened to meet this Alavaka. Buddha was in his residence when he come back, and he wanted to physically defeat the Buddha. He said that, get out from my house. Buddha became very obedient and respected and came. Then he said, get into my house. Buddha became very humble and get into the house. Then he said again, get out. Buddha came out of the house. And he said, get in. Buddha went into the house. Then third time he said, get out. Buddha said, I'm not going to get in now. If you can put me out in any way. Then he says that I am going to ask some questions. If you can't answer those questions, then you would be defeated. So that was very much logical way of gaining the knowledge. Then he asked, Katansu Tarati Ogan. Oga means that tides in the ocean, in the rivers, we have tides. Once you caught up in those tides, your life is destroyed. There are four such tides in Buddhist teachings called Kama, Bhava, Ditti,
avijja. So those 4 tides, how can one escape from all these tides? And Buddha says, Saddhaya tarati yogam. Those who have the willpower, those who have the faith, those who have the saddha, they can cross over. They can beaten those tides. They will never be a victim of those 4 tides. Kama, bhava, ditti, avijja. And then a person, Buddha, he was asked eventually, Katansu labate panya. How can one gain the wisdom? Because if the person do not have the wisdom, it says that person is like a crane, which can't be fly, very old. And in a lake, no water, no fish. If you do not have the wealth of knowledge, learning, you become a helpless person, hopeless person, so like a bird, old, and even can't fly, very weak, do not even have the fish or water in the lake, that person, that bird lives. That would be such miserable life when one do not have this wealth called Sutha Dana. And to gain that Sutha Dana, Buddha said to have this first, the faith, and then being able to listen in, have the interest to listen to the Dhamma, or to the listen to the teachers, listen to the elders, listen to the highly virtuous people. Through that way, a person can gain the listening. By gaining the listening, person can gain into the even Sotapanna. For getting our Dhamma practice, the most important aspect is to get into the Sotapanna. First, stream entry. That is the safest place for oneself to achieve. For getting Sotapanna, we need to have 4 things. One is called Yoniso Manasikara, wise reflection. A person should have the Yoniso Manasikara. The second thing is virtuous relationship, Kalyana Mitra Sampatti. Third one, Saddharma Sravane. A person should always listening to the Dhamma, without which a person would not be able to gain the Sotapanna, we call stream entry. The final one, Dhammanu Dhamma Patipattiya. You should practice what you learn. Then you, if you have those 4 in place, one can gain the Sotapanna, which means enter into the first enlightenment path, stream entry we call. And finally, to make the importance, makes the benefit of this particular concept called Sutha Dana, listening or knowledge, wealth of power of knowledge, I would like to mention a story. How a father become such a wonderful father to a son. This father is called Anathapindika. Anathapindika is a very good supporter of the Buddha. And Anathapindika was having a great faith, saddha, in the Buddha. He goes every day and he even buy a big land by spending a lot of money and built a beautiful temple for the Buddha. However, he had the son called Kala, but he was not at all interested in the Dhamma. He did not want to go to the temple. He was not coming to help all offering dana or supporting the monks. He had enough money and he had a very fun life. He enjoyed with his friends. He did not ever wanted to come into the temple or listen to the Buddha or learning anything. Because of this, even though Anathapindika was a very good supporter of the Buddha,
he was so upset and always thinking about how I can help my son to make a good person. Eventually, he thought the children or the boys and girls like money. If I kind of bribe my son, that I can do something. So one day, this father called the son called Kala, his name was Kala, and said, my son, I will pay you 100 kahawanu, which means like 100 pounds. You need to go to the temple and spend the day in the full moon day and listening to the Dhamma and come. If you do that, I will pay 100 pounds. The son, by listening to this, was very interested to get the money, not really go to the temple. And then he agreed. He went to the temple, spent the day on the full moon day, and came back. When he was coming back, Father Anathapindika said to the people in the house, you know, my son spent the whole day in the temple observing the seal on this full moon day. Please make him a nice dishes, nice curries, nice meal. So he would be very happy. I really want to treat him. However, the son came back and the father said, you are very well done. I am so pleased about you. So I made a nice dinner for you. Please go and have. The son says, no, I am not interested about any food. I am interested about money. You promise me to give 100 kahawanu, which is like 100 pounds. Please give them. He thought that father is going to cheat and not to give those money. Then father says, oh yes, I promise you, I will give you money. And following day, father was thinking, but this son need to really learn something. Then he said, on the following day, I will give you 1,000 kahawanu. It's like 1,000 pounds. But you need to go and learn something and tell me what you have learned. That was the second challenge. As it comes 10 times now, he accepted the challenge and went to the temple and spent the whole day battling with his mind, getting this quality called listening, which is not an easy thing. Some people sit in the class, but they are not really listening. Sometimes they listening to the Dhamma, their mind is sometime at work, sometime with the dinner, sometimes thinking, how can I stand up and walk away from this? This is going to be so hard for me. And so all sort of thinking can be disturb the listening, the faculty of listening. So then this person, the son of the Anathapindika called Kala, went and listened to the Buddha. Buddha knew by his psychic powers that son is in the really a game, in a business. So Buddha by purposely make the Dhamma talk really in depth, in seriously depth. And he himself, this boy, put real enough energy to listen and learn and comprehend something. As a result, he really became a huge transformation. He realized he was not the same person when he was coming. Father, last time he prepared the meal first, but this time he was preparing the money first. Soon he came. Father says, you are well done. Have you learned something? I have prepared your money. The son said, Daddy, I really don't want your money. I have gained, I have earned something that you can't really value by money. So that is how the knowledge, that is how the learning that our parents has given to us, our teachers has to given us. That is why we are very grateful to our parents and teachers, because they are called Pubbacharya, first teachers. Parents are our Pubbacharya. And therefore, on following day, Buddha came to this house, and Anathapindika said to the Buddha, by offering the dana, the son was now serving the monks. He really interested now. And Buddha said that my son was interested in money, but he refused yesterday and he is really different. He is not the same person. Buddha said,
your son has entered into the first enlightenment stage called Sotapanna, stream entry, by really listening yesterday to the Dhamma talk. So therefore, listening is not a simple thing that can change this life as well as life after. And that can make that is the only faculty that can make a real difference. Therefore, it is a noble wealth, it's not a simple wealth. Sutha Dana, one of the 7 noble wealth. May these Dhamma bring you the happiness, progress, and the liberation in this very life. May this Dhamma Dana bring a great blessing to you all. With that, we are going to finish our Dhamma Dana blessings. Today, especially this Dhamma Dana blessings is being dedicated to the loving Father, Mr. Sexton Jayasuriya, on his 83rd birthday, as it marks the 4th year anniversary of his departure. May loving Father, Mr. Sexton Jayasuriya, share our noble Dhamma Dana blessings today. May he attain supreme bliss of Nibbana. Today, the Dhamma Dana program is being kindly sponsored by the daughter, Miss Jeevani Jayasuriya and family, and may all their family be well and happy, especially joined by Mrs. Manju Amarasuriya, Varun Inona, and everyone. May they equally have the same blessings of this Dhamma Dana. May they all enjoy all the good health, protection, and attain the supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. That comes to the end of our program today. And thank you very much for listening and joining to the program. Now I will pass on to our Padma Nona to continue the Dhamma program with the children. Good evening, everyone. Seth, can you hear me? Good evening, how are you? Thank you. Good evening. Good evening. Good evening, Vidul. Good evening. How are you? Where is your sister today? Oh, she's not well. And so is She's my not mother. well. Oh. Manuka, how are you? Good evening. Good evening. All right. Yeah. Okay. Who would like to start your homework first, please? Okay. Seth, please. The 4th treasure is the treasure of concern. There is the case where a disciple of the Noble One feels concern for the suffering that results from bodily misconduct, verbal misconduct, and mental misconduct. This is called the treasure of concern. Thank you for listening. Taran Satman. Okay. Who would like to go second, please? Okay, Vidun, please. Ottappa, moral fear, is a healthy fear of committing unwholesome deeds that might bring about harm to ourselves or others, and is one of the 2 worldly pillars, along with hiri. For example, if you were told to do something bad, then the wise person would not want to do the bad thing, and the person who doesn't have a steady mind will do it without hesitation. There are some people who don't like to go into places that are dirty and full of rubbish because they're unhygienic, whereas some people are completely fine with going there. Ottappa is like this. The people who don't like unhygienic places are very careful about their hygiene and therefore careful about their good deeds. Thank you for listening. Teruvan Saranai. Thank you very much. Manuka.
Hello everyone, today I will be talking about Ottapa. Ottapa means to be afraid of doing evil and fear of wrongdoing. This quality is one of the world protectors according to Lord Buddha. The other one is Hiri. If we do wrong things, we will jeopardize our lives and not accomplish our goals. If we do the right thing, we will attain a happy and blissful life and achieve our goals. Thank you for listening. Del and So and I. Thank you so much. Thank you very much, everyone, for having your homework. Very well done. Seth, did you do the homework? Yes, I said the homework. Okay. So, what is the subject we are talking today, Manuka? Manuka, what were you talking about today? Were we learning about the fifth noble treasure? Yeah. So, Vidun, what were the subject you were talking about today? Was it Sutha Dana? Sutha Dana, yes. But we were talking about Sutha Dana today. Did you talk the same thing? No, in the homework we talked about Ottapa, What does it mean? moral fear. Moral fear. Seth, what is moral fear? Is it like saying you're aware of something like bad? Or because on my homework said concern. Yes. So, in Manuka, what is moral fear? Is it like when you want to do something but you're too scared or afraid to do it and it's a bad thing to do? Yeah. Say me an example, please. You don't any example for the moral fear? Like if someone told you to hit someone or something, a person with moral fear would be scared of actually doing that because they're wise. Yes. So, any practical example that you would be experiencing the moral fear? Yes, Manuka. If someone told you to steal someone else's possession, which was really important to them, then you wouldn't really want to do it because you'd hurt the other person's feelings and it would be a cool thing to do and you would be scared to do it. Yes, that's a great one, because if you steal something, nobody knows. Even you can escape from even police, but you have the fear that you had something not right, isn't it? So that's what we call fear. So in your inner consciousness, inner mind, always have this concept that, oh, I did something wrong. That is what we call fear. Do you understand that fear? You know, that you can't sleep. Say that you took a cookie from the kitchen that mommy said that don't have any cookies anymore. What would happen if you caught up? And you would have the fear of punishment, fear of upsetting your mommy or daddy,
fear of not trusting them anymore because you have broken the rules. So stealing, so that for example, someone asks you to do some work at home and leave you in responsibility. If you do not do that, how would you feel inside of you? You feel, yes, Seth, how would you feel? You'll have that guilt and you would have the fear. That's right. Do you understand that type of fear? How would you describe that fear? That's very important thing to understand. How would you describe that fear, Vidun? Is it a bad fear? Is it a bad fear, or is it a supportive fear, or helpful fear, or it is unhelpful fear? Well, it's a good fear because, well, it's a good and a bad fear because the bad fear is because you're fearing of it after you've actually done it, and you can't like stop yourself from doing it again because it was in the past. Yes, it is a helpful, it's a good fear because later it will not make you regret, later not make you have bad consequences. And that would be a good fear. Yes, Seth, what would you like to share? I think it would be a good fear. Say if you've done something bad and then you're getting that guilt, then you that fear. So say if you were to ever think of doing that bad thing again, then that fear would come to you, and then say that I've experienced it, so I'm not going to do that same. I'm not going to make the same mistake again. Yes. So you said that stealing as a practical example. Another practical example, killing. Say that you happen to see a serpent or a bad animal. Some people instantly go and hit and kill those things, but you are afraid of hitting and killing. For why? For example, say that you saw a deer or a rat in the house. You will take a stick and hit and kill the rat. But some people will not kill that rat. Why? Say, for example, you found the rat in the room. Somebody may instantly, without even thinking, because that's the normal people do, take a big stick and hit and kill the rat. But would you do that, Manuka? Manuka, would you do that? If you happen to find a rat in the room, will you kill instantly the rat? Well, no, because it is technically a living thing and we shouldn't kill living things. And maybe if it might leave if you open the window and let it free. Yes, because killing is a bad thing, that you would experience a lot of negative things. Maybe you go to a lower realm, or you will be punished by other people. Yes, Seth, would you kill that animal? No, because we know the 5 precepts. And Absolutely. one of the 5 precepts is not to kill. What happens if you kill? Then you would get bad karma. But what is the bad karma of killing? You would go to hell. And also you will get killed untimely for many times. Yes, Vidun, what you would like to say about it? I was going to say that you'll get killed as your part of death. Yes,
Are you really not afraid of getting that consequence? I'm definitely afraid of it. So the third one, what is the third precept that you should be fear of doing? What is the third precept that you should be fear of doing, Seth? Vidun, what is the third precept that you should be fear of doing? Misbehaving. Yes, sensual, sexual misconduct that you should be really fear of doing. What is the fourth one you should be fear of doing? Yes, Manuka? Is it the one where you fear from like telling lies and deceiving people so you can get away with things? Yeah, for example, say you lie to your mommy. What would the mommy do? Will the mommy bring you chocolate and roses saying that you are a hero, you are very good in lying and stuff like that? What would happen if you lie? You'd get punished Oh, really? for your bad actions. Yes. So you would be really afraid or having fear, moral fear to lie. Isn't it, Manu? Vidun, what do you like to say? Isn't the consequence of lying like you being blamed for being something that you didn't do? You being Is blamed what? you being blamed for something you didn't do. So like say someone else took someone else's pencil and Yes. people blamed it on you. Is Yes, that very true. Very true. Because if you are being lying, people will not trust you. For example, if you have been stealing, even though you do not steal, police will come to first you because you are being having a bad name of that. So even though you do not lie, even though you say the truth, people will not still believe you because of the consequences of lying, isn't it? And the final one, the last one, you should be really afraid of moral fear. You should have the moral fear of the last one, really the really important one. What is it, last one? Yes, Manuka? Is that the fear of like taking drugs and then you end up corrupting your mind? Yes, smoking, drinking alcohol, taking substance which are harmful. Those are under the fifth precept that you should be really, really afraid of doing, because people think they are amazing, they are wonderful, they make you as a man, they make you feel a grown-up person. But if you addict into those things, your life and your wealth and your happiness, your success, your peace and everything will be destroyed. So therefore, you should be extremely afraid of touching, doing, engaging in intoxicants, alcohol, smoking, drugs, because it is a very, very serious thing. So that is something. And in addition to that, getting angry. You should be really afraid of getting angry. Are you an angry person? Do you get angry quite often? Anyone? Why you do not get angry? Why should you be afraid of getting angry? Yes, we don't. because being angry like fogs your mind and stops you from thinking clearly, which will then put you in a bad place and then probably hurt someone or do something harmful to whatever's around you.
So all what we said, like 5 precepts, getting angry, natural things that can happen in our mind. For example, getting angry is natural thing. Set what would you do as a different thing, stopping so that such natural things happening. What would you do to kind of change your mind getting angry? Can you repeat the question, please? Question is, say for example, that we have the fear to stop doing wrong things. What is another thing that you can do to stop negative things like getting angry? What would be the another practice that you would do to stop getting angry or doing bad things? So if you're angry and if you want to try to stop getting angry, say something bad has happened and you're really angry about it, you could try and you can try your best to stay calm by sort of probably making up something that could help you, like counting to a certain number and then trying your best to forget it, or you could meditate. Absolutely. What would, thank you. That's the best word I hear, meditate. Menuka, what would you like to say about it? Well, if you get angry about something, you could probably everyone has things they like doing which are okay. Like maybe you could try to one of your hobbies to steady your mind and to forget about it. Absolutely. And you can also meditate, sets it. Meditate, yes. Meditation is the best one. Vidun? Adding on to meditation, when meditating, you in the public, when you're getting angry and things like that, you wouldn't suddenly just sit down and meditate. You would in a sort of public situation, you would just breathe and clear your mind of the angry thoughts, which will then help you to become calmer. Absolutely. And when you meditate, even your listening gets very, very sharp, very clear, very powerful. So meditation helps you to get better Sutha Arya. So for example, if you meditate 5 minutes and when you are in the classroom, you will comprehend, you will listen very, very good way. Otherwise, your mind will go into everywhere. Yes, sir? Adding on to what Vidin said, say, if you're in public, you'd do breathing meditation. So in meditation, I don't think you necessarily have to keep your eyes closed, but maybe to try to control your breath. Maybe that will help. Yes, so you don't have to close your eyes to meditate, but if you keep the eyes closed, you need to be in a proper meditation place. But in public, like in the bus, like sitting in somewhere, you can just notice the breath and hold the breath, control the breath. Thereby you train your mind to be disciplined. So that is a form of meditation. So I will ask Auntie Padma to guide us through for a few minutes of meditation and finish the program today. So over to you, Padma. Thank you, Bante. Also, we need to think of our Rasikaya today. Today he is not feeling well, so he wants to come and join. So let us wish him well and get him speedy recovery and keep him also in your thoughts. Thank you. And thank you. So good evening, everyone again. Good evening. Good evening. Good evening. Yeah, you can. I want to check whether you all can hear me. Yeah, it's all right, isn't it? Yeah, good. So even in the public, can't you do meditation? May I be well, may I be happy, may I be peaceful? Still you can do, is it? What about Vidun?
Anuka? May they be well, may they be happy, may they be peaceful, because you have to pre-prepare yourself. That is what we are doing in the classroom. Is it clear? So as soon as when you go to the crowd, the public, you have to apply that. That is what we have to do. Otherwise, useless, wasting our time here. Yeah? Everything is the same. The lustful desires, hatred, anger, ignorance, everything we have to practice in the classroom and to apply day-to-day life. Yeah? Is it difficult? If it is difficult, we are not doing right. So we have to ask guidance from our teachers. How do we do in the public? Yeah. This is what we have to practice. Otherwise, no point. Even at home, when you are being with your sister, when she's fighting, so you have to calm down yourself. These all techniques you have to take to your day-to-day life. Yeah. Are you agree with me? Are you all agree with me? Yes. Very good. Anything else to ask? Any questions? Okay, we will do a few minutes meditation now. What you have learned about today? Yes, Manuka, please. We learnt about the fifth noble treasure, Sutha. Sorry, not clear to me. Sorry. So we learnt about the fifth noble treasure called Sutha. Seth? We were discussing with Handa about moral fear. Moral fear, I think it was called. Make it clear, please. I can't hear very well. I don't know if it is my problem or your problem. Moral fear. So it's having basically fear of bad actions and not to do them again. Okay. Vidun? The preach, I was asking about the preach, what you learned in the sermon today. Is it not about the treasure of knowledge? It was Yeah. called Sutha Arya. And what was it called again? I think it's something to do with wisdom. Wisdom, yes. Is it right, Seth? Manuka? About wisdom, is it? We were questioning about the other things, but we were talking, the main sermon was about the knowledge and the wisdom, is it? We will do a little bit meditation about the wisdom, yeah? To cultivate knowledge and see the reality of knowledge, yeah? So we can sit in a comfortable posture. You can close your eyes gently. Take a few deep breaths and relax your body from head to toe. And experience your calmness, serenity, peace within yourself. Truly, you have to take this peace and serenity when you go to the public. When you are living with your mom, dad, and your sisters and brothers, and in the school with your mates, the same serenity you have to maintain, uphold. Otherwise, no point, we are wasting time here, okay? So we are pre-preparing ourselves to face for the public.
Also to maintain our peace within ourselves. It helps us to concentrate our education and enjoy our life. Anything what we do. Sports, eating, drinking, talking with our parents and our sisters and brothers, friends. Day-to-day life we can enjoy. So if you are comfortable, take few deep breaths to relax yourself. Have a firm determination not to move yourself. Keep steady, eh? Keep your hands on your lap. Back straight and concentrate. Paying attention to your tip of the nostrils. You may recognize two types of air, in breath and out breath. Slowly breathing in, slowly breathe out. Try to experience that sensation. We will recite slowly, silently. May I be well. May I be happy. May I be peaceful. If you are really peaceful, calm, you will experience now. So knowledge is a wealth. We all know that. So let's make affirmation, positive affirmation, help us to challenge negative thoughts and encourage positive changes in our lives. So let us recite silently. My knowledge is limitless. You have to think of yourself, whether it is true or not. If it is not true, you have to improve yourself. My knowledge is limitless to your age. May I have power to understand the Four Noble Truths, Eightfold Path, 7 Enlightenment Factors. Those are the real knowledge we have to gain. To be successful in our lives. To make our lives truly successful, to be intellectual, we have to know about the Four Noble Truths, Eightfold Path, 7 Enlightenment Factors. Let's recite silently. I am brilliant. I am knowledgeable.
I am gifted my knowledge. My knowledge goes far beyond the definition of smart. You have to build up within yourself if you are not so far. Words cannot describe my mind. My brain power is constantly growing. I am bright. My mind is brighter than the brightest star. Stay in this serenity 2 minutes. My thoughts are objects, bringing into existence. Amazing. My wisdom makes others more intelligent. Repeat and repeat by yourself. I never hesitate to make good decisions. I have perfect mind. My physical body merely a vehicle for my mind. I solve the most complex problems with my inner self.
I can face any challenges in my life. I always choose the right path for my success. I open my heart to the wisdom and love to the universe. I trust my inner wisdom. I am wise and intelligent. Experience within yourself the receiving positive energy, thinking of these qualities. I radiate wisdom and understanding. May I have power to understand and practice Four Noble Truths, Eightfold Path, 7 Enlightenment Factors, listening to Dhamma sermons. I use my common sense to distinguish and direct my path. My wisdom gives me the ability to perceive, believe, and proceed. Listening to Dhamma gave me huge knowledge, and I gained a lot of wisdom. Through my wealth of information, I expand my knowledge and understanding. Being inquisitive is one of the top priority of myself. In my life, my knowledge, every day, each day, let my wisdom expand. To understand the Four Noble Truths, Dukkha Satya, Samuddaya Satya, Nirodha Satya, Marga Satya. I am expanding my experience every day. I am mastering new skills every day. I discover new things that I did not know before.
Every day, I discover new way to think. I open my mind and discover new wisdom. Whatever you can remember is enough. Stay 2 minutes and practice by yourself silently. Bringing our palms jointly together, close to our heart. Be grateful having this opportunity, and be grateful to your parents, teachers, and everybody around you, and in whole universe who help us. To the monks, be grateful to this space of your breathing. Bear all this in mind. Let's say sadhu 3 times out loud to finish our practical session for the day. Who like to say sadhu, please? Please, Vidun. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you all for being here. Have you all got any question about the meditation we did? How you feel about that? I feel calm. What about Manuka? It was good. Did you get bit of strength, the understanding to prepare yourself? Yeah? What about Seth, please? I felt more peaceful, and as Vidin said, I felt more of a calm person. You are a calm person. You don't have to get more calm. You have to build up your strength. Yeah? Okay, thank you all. Is Bante there, please? Thank you very much for being very kind to do the meditation. Thank you very much, children, for being with us in this evening to practice the Dhamma, be with the temple. You are the most wonderful children, and you are really lucky to get very beneficial meditation teachings, and therefore I'm very happy about you all. So we'll see you next week.
you. Budu Saranai. Everyone Saranai See you Ham. next week. Everyone Saranai Padmanandi and everyone Saranai Tata. Teran Sana Ham Dune, Teran Sana Padmana Padmanti. Teruvan Saranai. Jawan Sauna Hamadone, Padma Auntie and Wasikamama. Thank you. They don't sell mine. See you all next week.